தரமான Farmland வாங்க நம்ம சென்னை ஃபார்ம்ஸ் வாங்க. GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays. அப்பாக்காக ஒரு ரஹ்மான் சார் பாட்டு பாடுறது அது என்னோட லைஃப்ல ஒரு கல்மினேஷன் பாயிண்ட். ரஹ்மான் சார் ரெக்கார்டிங்க்கு கூப்பிட்டுருந்தாரு. லிரிக்ஸ் படிச்சோன்னா இது வந்து தக் லைஃப் பாட்டா என் அப்பா பற்றியா அந்த பாட்டு இஸ் ட்ரை அன்னைக்கு வரல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் மை கரியர் ஐ செட் கேன் யூ ப்ளீஸ் லெட் மீ ட்ரை இட். இஃப் ஐ ஃபெயில் ஓகே பட் லெட் மீ ட்ரை. His work is like architecture. Meters avla alaga theriyum. It's like watching choreography. Microscopic minimalized version of dance or fight choreography, but with face and dialogue. It reminds me of the way Bruce Lee used to move in a close-up. I was blown away because I was this close to him in one shot and I was like, whoa. You know, I was like, wow, that is superstar Rajinikanth. எனக்கு ரொம்ப ஆசை ஐ வாண்ட் டு டூ அன் அர்பன் லவ் ஸ்டோரி. ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் லவ் ஸ்டோரி பட் லவ் ஸ்டோரிஸ் ஆர் மினிமல் இன் மை கரியர். I came from a childhood where I didn't have God at home. I had busy parents. I needed something to give me a center and that was rock and heavy metal. And music எனக்கு வந்து ஒரு spiritual form of living actually. I need it. வணக்கம் ஸ்ருதி. வணக்கம். நான் Sudhir Srinivasan. நான் Shruti Haasan. Glad to get the chance to pick your brain on several things. Yes. தமிழில் நிறைய பேசலாம்னு சொல்லிட்டு எப்படி ஆரம்பிச்சோம் பார்த்தீங்களா? நான் வந்து வணக்கம் எஸ்ன்னு சொல்லிட்டேனா, நான் தான் அந்த ஃப்ளோவை கட் பண்ணிட்டேனா. சாரி மிக்ஸ் பண்ணி அடிக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. தங்கிலீஷில் லைட்டா டன். நான் உங்களை ரீசெண்டாக அந்த ஆடியோ லான்ச்சில் ஸ்டேஜில் நீங்கள் பாடிட்டு இருந்தீங்களா, விண்வெளி நாயகா பாடல தக் லைஃப்பில். I absolutely enjoyed the performance. Thank you. எனக்கு அந்த பாட்டே ரொம்ப பிடிச்சது. All Rahman sir. And it seemed like you were really in the moment, really vibing to the track. You know, it felt like you were ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் சென்ஸ் ஆஃப் லிபரேஷன் இருந்த மாதிரி தோணுச்சு. யூனோ ஆக்சுவலாக எப்போதும் நான் பாடும்போது ஐ சேனல் சம்திங் எல்ஸ். நான் எங்கே போனேன், எந்த இடத்துக்கு போய் எப்படி பாடினேன், ஐ ஸ்டில் கான் எக்ஸ்பிளைன் இட். இட்ஸ் ரியலி ஃபார் மீ இட்ஸ் ஹீலிங். ஆனால் அன்னைக்கு வந்து அப்பாக்காக ஒரு ரஹ்மான் சார் பாட்டு பாடுறது அது என்னோட லைஃப்பில் ஒரு கல்மினேஷன் பாயிண்ட். ஸோ மேபி தட் எப்போதும் சொல்லுவாங்க ஆர்டிஸ்ட் ஆர் ஜஸ்ட் வெசல்ஸ். ஸோ ஐ ரியலி ஃபெல்ட் லைக் அ வெரி பிளெஸ்ட் வெசல் அன்னைக்கு. ஆமாம், ஐ மீன் இட்ஸ் வெரி கூல் தட் உங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்குதுல்ல. என்னன்னா எல்லாருக்குமே அவங்களுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பாட்டு பாடுறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காதான்னு இருப்பாங்கல்ல வாழ்க்கை. ஆக்சுவலாக நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன். நான் வந்து ரஹ்மான் சார் ரெக்கார்டிங்க்கு கூப்பிட்டுருந்தாரு வேற ஒரு பாட்டுக்கு, கால் பிரேக்கப் சாங் இந்த படத்துக்கு. ஸோ அது பாடும்போது he said Shruti, do you want to try this? And அந்த Shruti வந்து it's way higher than my key. So I said okay try பண்ணலாம். லிரிக்ஸ் படிச்சோன்னா was like இது வந்து தக் லைஃப் பாட்டா என் அப்பா பற்றியா இந்த பாட்டு இஸ் like ட்ரை அன்னைக்கு வரல. Then I said okay it's later he'll call. அதுக்கப்புறம் அவர் கூப்பிடல. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இன் மை கரியர் ஐ செட் can you please let me try it? If I fail okay but let me try. அதுக்கப்புறம் வரலன்னா I don't deserve it. But if you let me try and can you send me the key please, ஒரு pilot track அனுப்புங்க. And I sat on the piano for 15 days and practiced it before singing it. So it was really நிறைய, because யூஸ்வலாக ஒரு ரெக்கார்டிங் ஸ்டுடியோ போனால் அங்கே பாட்டு இம்மீடியட்டாக கொடுத்துட்டு பாடுறோம். It was out of my key. It felt like I'm a music student again. So it was really very very nice. And with no shame I was like, sir please give me the chance to sing this, and if you don't like it I deserve to be out the door. First time I think in my career. And it wasn't just because இது ஒரு படத்துக்கு பாட்டு அப்படிங்கிறதையும் தாண்டி there were other emotions involved as well, right? ஏதோ ஒரு I felt yeah. My first feeling when I heard the voice scream out Vinveli Nayaga for the first time was hey இனிமேல் இவர் டைட்டில் கார்டுக்கு இது போடலாமோ, நல்லா இருக்குமே. You know, I mean it's a thing that we do with stars, right? அவங்க பேர் வரும்போது, அவங்க இன்ட்ரோ வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் டைம் it was like this could be cool. He may not be a big fan of it. No, he doesn't like any titles. No. Yeah. So how does everyone convince him to keep doing these things though? Love. அவ்வளவுதான்ல. பாசமா கேட்டா எவ்வளவு நாள் நோ சொல்ல முடியும், அப்படிதான் இருக்கும் போல இருக்கு. அவரே தான் கேட்கணும், அப்பாட்ட தான் கேட்கணும். என்ன சொல்லுங்க, இப்போ do you feel கொஞ்சம் ஒரு படத்தினுடைய
ஒரு படம் சரியாக போகலைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இப்போ தக் லைஃப் போகலன்னு சொல்லலாமான்னு தெரில. அது வந்து அந்த படத்தில் வரக்கூடிய பாட்டு எல்லாத்தையுமே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்குது இல்லையா? As a musician, do you feel it's almost unfair that ஹீரோயினாவே அப்படி தோணலைன்னா மியூசிஷியனா எப்படி சார் தோணும்? That's what it is. I still find it special, irrelevant. அதே மாதிரி நிறைய டைம்ஸ் கரியரில் நான் வந்து I have given a piece of myself to a role and the film hasn't done as well or I didn't get the appreciation then. அது வந்து பரவாயில்ல, அது வந்து it's still special to me. அது வாழ்க்கை முழுக்க அப்படி ஒரு ஃபீலிங். It should be like, you know, it's like a love story. Just because it falls apart, it doesn't mean the love stopped mattering. It's like that when you do a film or sing a song. நைஸ் நைஸ். ஆனால் என்ன வித்தியாசம்னா, நீங்கள் இப்போ ஒரு ரோல் அப்படின்னு பேசும்போதில் தட்ஸ் அன் எசென்ஷியல் காக் இன் த வீல் ஆஃப் த ஃபில்மில். ஆனால் நம்ம ஊரில் நம்ம சினிமாக்கே உகந்த ஒரு விஷயம் நினைக்கிறேன், அதில் வரக்கூடிய ஒரு பாட்டுக்குன்னு தனியாக ஒரு உயிர் முளைச்சு it has its independent life beyond the film itself. And yet, strangely enough, the moment you don't like a film or if it's not working for you, then you're not really looking at the song from the same prism anymore. Yes. La? Yeah. But என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல எனக்கு மாறல. Right. The experience is still pristine ன்னு சொல்லலாம். Lovely. இப்போ உங்களை காஸ்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் they get a person who can do 2 jobs in one, இல்லையா? நீங்கள் நடிப்பீங்க, பயங்கரமாக பாடவும் செய்வீங்க. பட் நான் அது பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. ஐ ஹோப் ஒரு 2-in-1 get free crack back with Monaco. No, I'm hoping they'll take care of you for both, obviously. If they feel. Yeah. ஆமா. Yeah. ஆக்சுவலாக பண்ண படத்தில் மினிமல் சிங்கிங் தான் பண்ணியிருக்கேன். If you compare to the filmography. Of acting பொறுத்த வரைக்கும். Yeah. And நிறைய வேற படத்துக்கு பாடியிருக்கேன், which I also enjoy. வேற actresses. Some genuinely great songs too, நினைக்கிறேன்ல, over the years. ஹிந்தில இருக்கட்டும், தமிழ்ல இருக்கட்டும். So I've really enjoyed. ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, that doesn't happen often. நமக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நம்ம ஊரில் இருக்கிற நிறைய நடிகர்கள் வந்து பாடுறதுக்கான ஒரு திறன் அவங்களுக்கு இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. இப்போது நீங்கள் ஆண்ட்ரியா டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வராங்க. இந்த மாதிரி சில பேர் வந்து வரும்போது ஐ ஃபீல் லைக் இட் ரிடியூசஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஈவன் மோர்னு நினைக்கிறேன். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கண்ணழகா நீங்கள் பாடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தெரியல, it makes it even more believable when you're vibing to the song in the film also because you have sung it. Actually ரெண்டு பேரும் பாடி இருந்தோம், so it must have really worked. அப்போ பண்ணும்போதெல்லாம் அப்படி யோசிக்கல, but now that you say it, yeah, I get what you mean. பல முறை நம்ம வந்து ஹாலிவுட்ல எல்லாம் மியூசிக்கல்ஸ்லாம் வரும்போது நம்ம பார்த்து வியக்கிறோம். இப்போ ஒரு லாலா லேண்ட் வரும்போது we think, hey, you know, எனக்கு அந்த படம் பிடிக்கவே இல்ல. பிடிக்கல நம்ம படத்துல because நாங்க மியூசிக் சூப்பரா போட்டு it's felt like fake Indian movies. லாலா லேண்டா இப்போ ஃபேன்ஸ் எல்லா இன்டர்வியூவில் நான் ஒன்று லாஸ்ட் இன்டர்வியூவில் எனக்கு ஜஸ்டின் பீவர் பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டேன், இதில் லாலா லேண்ட் பிடிக்கலன்னு சொல்லிட்டேன். இல்லை, ஜஸ்டின் பீவர் பிடிக்கலன்றது கூட ஐ திங்க் உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஆதரவு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன். லாலா லேண்ட் ஓகே, பரவாயில்ல, விடுங்க. ஐ ஃபீல் we do it better. What the music and emotion, the integration of all of it together, you're saying. ஆமா, that old cinematic magic எல்லாம் இல்ல, I think we still have it even in modern films. ஏன்னா இன்னி தேதிக்கு நிறைய பேர் இந்த ஒரு கேள்வி எழுப்பிட்டே இருக்காங்க, இப்போ ஒரு பாட்டுடைய இடம் என்ன நம்மளுடைய படங்கள்ல அப்படின்ற ஒரு கேள்வி. எனக்கு தெரிஞ்சு கடந்த ஒரு 10-15 வருஷமாவே நம்ம அதை பயங்கரமா ரீவிசிட் பண்ணி நான் வீட்ல எவ்வளவு வருஷமா கேட்டுட்டு இருக்கேன். I can imagine, right? அப்பா வந்து குருதி புனல் பண்ணும்போது he was like no songs, you know, and that time it was like என்ன சார் சொல்றீங்க, you know. yeah depends on the film. நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க? I mean I know you are interested in writing, direction, all of this as well, right? அதனால ஒரு ஆர்டிஸ்டா, somebody who's a student of films. Depends on the content, seriously. That's how I would take it. Yeah. I like songs that integrate smoothly though. திடீர்னு கட் பண்ணி ஜம்ப் அடிச்சா எனக்கும் ஆடியன்ஸா எனக்கு ஜர்க் ஆகும். உங்களுக்கு ஹே, you know, சமீபத்துல this was a song that was integrated wonderfully ன்ற மாதிரி ஏதாவது ஞாபகம் வருதா உங்களுக்கு? நிறைய இருக்கு. I mean, can't pick just one. ஆமா, people are doing it beautifully and some people are being jarring. ஓகே, நான் கூலியில் உங்களுடைய ரோல் பற்றி எனக்கு கேட்க விருப்பம் இல்லை. அதை பற்றி பெருசாக நம்ம இறங்கி பேச வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். கரெக்ட். அண்ட் நீங்கள் ஆப்வியஸ்லி சத்யராஜ் அவர்கள் ப்ளே பண்ணக்கூடிய கதாபாத்திரத்துடைய பெண் அப்படின்றத நீங்கள் ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கீங்க. பட் என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னு நினச்சேன்னா, உங்களுக்கு இந்த படம் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது உங்களுக்கு நிறைய ஒரு பாசிட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் வர்றதுக்கான ஒரு காரணமாக இந்த படத்தை பொறுத்து என்ன பேசுவீங்க நீங்கள்? So many. Right. So actually upstairs only, when I was talking about Inimail, the music video, அப்போ நான் லோகேஷ் வந்து it had come to see the final storyboard and figure out music video எப்போ பண்ணலாம். அப்போ he just casually mentioned
this film and potentially that he was going to narrate the script to me. And so then I was like, oh cool, yeah, definitely and all. And then I had to be very patient and wait and focus on the post-production of my music video and all. Finally, I got a call, got the whole narration, and I was really excited to work with a director like him. Adu oru vishayam. Rendada, I mean, it was just incredible to have the opportunity to work with Rajini sir. So then as the film built and the characters amazing, adukapram poga poga things just got bigger and bigger and bigger, and it just kind of was like, oh my god, நம்ப முடியல. புரியுது. What you're saying, the overall perception பொறுத்து அந்த people entering the project one by one, அது yeah. And இந்த படத்துல எனக்கு வந்து எல்லா ஆக்டர்ஸ் கூட வேலை செய்ய வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு, which you don't get in films. Oh, that's cool. So that was really really highlight for me. Lovely. So I mean, lots of exposure there, right? Adum because இது ஒரு pan Indian project ஆக launch பண்றதுனால you have people from all across the country joining. Yes, definitely. Lokesh, what do you think makes him special as a filmmaker? உங்களுடைய பார்வை. I think he has the pulse. He has his finger on the pulse, and அதுவும் இருந்து understanding the pulse but also being very true to his own style னு ஒரு streak இருக்கு. So that combination is always time immemorial successful cinemaல. உங்களுக்கு அவருடைய ஃபில்மோகிராஃபில பிடிச்ச படம் I know அத தவிர்த்து கேட்டிருக்கணும்னு நினைக்கிறேன். My fault. I'm biased. என்ன சொல்ல முடியும்? Right. I mean, Lokesh has previously said that எனக்கு லவ் ஆங்கிள்ஸ் எழுதுறது எனக்கு சுத்தமா செட் ஆகாது, எனக்கு வர மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது you can see it across a few films of his where he doesn't really get into it in the first place. He's doing action films and his focus is there, right? It's a testosterone heavy world. Correct. Yeah. But I'm also wondering, அது ஒரு விதத்துல ஒரு ரிலீஃபாக இருக்குமா? ஒரு அவர்தான் கேட்கணும். இல்ல ஒரு நடிகையாக நான் கேட்குறேன். ஏன் அப்படின்னா invariably you get written into love angles, I'm assuming, right? At least in star vehicles, no? Yeah, there is. Actually, எனக்கு ரொம்ப ஆசை, I want to do an urban love story. I want to do this kind of love story. But love stories are minimal in my career, actually. So no, not really. I don't feel it like that. At least I think in commercial star vehicles நம்ம பார்த்தோம்னா அதுக்குள்ள மேபி அதுல it seems to me that at least in terms of ஒரு big budget ஆக ஒரு பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆன லான்ச் அது எப்படி இருக்கும்? ஒரு பால் பாத்திரத்துல மேல லைட்டா ஒரு மலை வரும். இல்ல because as you said, I mean I like how you define பால் எல்லாம் வராது, but அந்த காலம் பால். நீங்க சொன்ன அந்த phrase எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது, testosterone heavy films இருக்குல்ல. Yes. அப்போ அந்த ஸ்பேஸ்க்குள்ள அந்த ஆணனுடைய ஒரு ஹீரோயிக் ஜர்னி கேப்சர் பண்றதுக்கே உங்களுக்கு நேரம் சரியாக இருக்குல்ல பெரும்பாலும். See, நான் ஒண்ணே சொல்றேன். For example, நான் ஒரு இங்கிலீஷ் படம் பண்ணியிருக்கேன், ஐன்னு சொல்லி. That's an estrogen heavy film. Fully. Female lead, written, directed, produced, all women. And அந்த வேர்ல்ட்ல the man who came in was a pivotal point to the story. The injection of the masculine POV, அப்படி சொன்னா, it was extremely integral to the narrative of the woman. புரியுது. So when you introduce a woman like that into a testosterone heavy world, it has sometimes more impact than when you're trying to balance in நான் நம்புறேன். And I hope, I don't want to jump the gun, I hope that something of அந்த ஒரு லைட்டா ஒரு ஃபீலிங் வந்ததுன்னா I think நான் எங்க இருந்து கேக்குறேன்னு உங்களுக்கு தெரியும்ல. ஏன்னா ஒரு ஆதங்கமான ஒரு இடத்துல என்ன கேக்குறேன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். ஏன்னா நிறைய without taking names of films, அந்த படங்கள் seem to suffer sometimes. ஏன்னா at ஒரு சைடில் நமக்கு எம்பத்தைஸும் பண்ணுறோம் நம்ம. இல்லை, ஐ கெட் இட், த சேலஞ்சஸ் ஆஃப் மவுண்டிங் சச் அ ப்ராஜெக்ட் வித் அ ஸ்டார் இன் த சென்டர் ஆஃப் இட், ப்ளீஸிங் த ஃபேன் பேஸ், இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே தென் ஆல்மோஸ்ட் த கொஸ்டின் இஸ் இந்த மாதிரி ஸ்பேசஸில் மேபி ஒரு மீனிங்ஃபுல் உமன் எழுத முடியுமா, எழுதலாமா? நான் வந்து என்ன பார்த்துருக்கேன்னா, மை டைம் ஹியர் இஸ் தட் hindsight and foresight, when you're in the thick of it, அதுக்கு நடுவில் இருக்கும்போது it's hard, and hindsight, the audience seems to have more than sometimes the creators themselves, because you've been in the thick of it. And so I think it's more complicated than just a seated analysis, honestly. Right. I mean, if but I like the example you said. அது ஒன்றும் பயங்கரமாக சென்ட்ரலாக நம்ம எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. பட் அதுக்குள்ள if we are able to bring in some kind of balance, fleeting depth also. Yes. La? Oh my god, depth is what is. Yeah.
leaving the 2D world and going beyond that. Right, Yes, right, definitely. right. இல்லனா என்ன ஆயிருதுன்னா ஹே சண்டே காட்சிகள் இங்க பாத்துக்கிறோம், ஹீரோ ஸ்பேசஸ் But இதுக்குள்ள that's போயிடும். something I do enjoy. Lokesh படத்துல என்னன்னா there'll be these glimpses of depth of character. Right. Even your male protagonist, suddenly you'll see that the shadow work come to the forefront. அது எனக்கு பிடிச்சது. Yeah, I thought Leo was more interesting also in that Yeah. space because yes, the shadow came out to play. ரைட் அந்த பொண்ணுக்கும் ஒரு வேலை ஒன்று கொடுத்து அவங்களும் இந்த திக் ஆஃப் திங்ஸ் இன் சம் வே இருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு காட்டுறதுக்கு ஒரு வேலை இல்லை. இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய படம் வர்ற அந்த ஸ்பேஸ்ல இல்லை யூஸ்வலி எப்படியாவது அந்த கதையை கண்டுபிடிச்சிடணும் அப்படின்ற ஒரு மோப்ப சக்தி பயங்கரமாக இருக்குது அந்த டைமில் இல்லை. அண்ட் இன்க்ரீசிங்லி ஐ எம் நோட்டிசிங் திஸ். ஐ திங்க் மேபி த லாஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ் இட்ஸ் ப்ராப்ளி ஈவன் தேவ் கிராங்க்ட் இட் அப் நாட் ஷோன்னு தோணுது. Let's figure out the summary of the film somehow. இல்லை I'm almost squinting these days social media இப்படி ட்விட்டரில் பார்க்கும்போது கூலி சம்மரி ஃபிகர் அவுட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி ஒரு கேங்ஸ்டர் அப்படி இப்படின்னு ஒன்று படும்போது தென் லைக் இது உண்மையாக இருக்காது, பட் ஒரு வேலை இருந்தாலும் தயவு செய்து என் மைண்டில் இதை விதைச்சிடாதீங்க அப்படின்ற ஒரு பதறல். How do you I think a part of excitement அதான் பார்க்குறேன். ஹியூமன் பீயிங்ஸ்க்கு ஒரு ப்ரிடிக்டிவ் நேச்சர் இருக்கும்ல, ஆல்மோஸ்ட் லைக் கேம்பிளிங் ப்ரிடிக்டிவ் நேச்சர். அண்ட் தட் சோஷியல் மீடியானால இப்போது அது வந்து ரொம்ப எவிடெண்ட்டாக ஆப்வியஸாக கண்ணுக்கு தெரியுது. ஐ திங்க் இட்ஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த எக்ஸைட்மெண்ட். ஐ திங்க் இட்ஸ் அப்படி எடுத்துக்கிட்டா இட்ஸ் நாட் யாராவது கதை லீக் பண்ணால் தான் பிரச்சனை. That's true. Yeah. அதை தவிர்த்து இட்ஸ் ஓகே ஐ திங்க். And it must be by now, I'm sure உங்களால் I'm sure you're a master of putting that filter on, right? ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி கான்வர்சேஷன்ஸ்ல பிகாஸ் ஐ எம் ஷூர் நீங்க பேசுற இடங்கள் எல்லாம் people are trying to somehow figure. Not really? No. They don't go into those spaces anymore. No. ஆமா. And I think நீங்க சொன்ன மாதிரி Then you மாதிரி must be talking to some really lovely people, I think. That I am very blessed. I have lovely people in my life. Not including myself at all. இல்லைங்க என்னன்னா ஐ திங்க் ரொம்ப பல வருஷமாக இங்கேருந்து பல வருஷமாக அப்பாவோட கதை எனக்கு தெரிஞ்சிருக்குல்ல ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஃபிலிம் தட்ஸ் கோன் ரிலீஸ். ஸோ ஸ்கூல் டைம்லேருந்தே எனக்கு இந்த ட்ரெயினிங் இருக்குது, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, என்னை விட்டுடுங்க. Nice. Yeah. You were one of the pioneers of the indie music space, right? ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா மேபி லாஸ்ட் ஒரு சில வருஷங்களில் அதில் ஒரு இட் சீம்ஸ் லைக் அதில் ஒரு புஷ் ஒன்று கிடச்சிருக்கும், ஒரு புது லைஃப் வந்திருக்கு. And I'm really happy to see that. Yeah, ஏன்னா ஒரு டைம்ல நம்ம எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னா இதுல பணம் இல்லை பண்றதுக்கு, இதுல இன்னமும் இல்லை. இங்கிலீஷ் இண்டிபெண்டன்ட்ல நீங்க பேசுறது ரீஜனல் இங்கிலீஷ் இண்டிபெண்டன்ட். ஐ திங்க் ரீசெண்டா த ப்ளோ அப் இஸ் ஹனுமான் கைண்ட். Right. That's it. Pretty much. ஆமா. இப்போ but there must be 1,000 artists who sing in English, so it's still a challenge. Right. Regional is always blowing up. அது amazing. அதுக்கான காரணமா என்ன பாக்குறீங்க? Like what's regional changed, independent. நம்ம பாஷையில் ஒரு பவர் இருக்குல்ல. at the end of the day more reach, more years. yeah, definitely. இன்னொரு ஒரு பயஸ் இருக்குது என்னென்னா இங்கிலீஷ் மியூசிக்னா நான் வந்து அந்த இங்கிலீஷ்காரன் பண்ணுற மியூசிக்கே கேட்டுக்கிறேன். பட் நாங்கள் பேசுகிறது வந்து இங்கிலீஷ் தான். அக்ராஸ் த கண்ட்ரி நாங்கள் பேசுகிறது கம்ஃபர்டபுளாக டு கம்யூனிகேட் வந்து இட் பிகம்ஸ் இங்கிலீஷ். ஸோ ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது. ஐ திங்க் ஆர்ட் மியூசிக் மட்டும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன்ல, ஐ திங்க் லிட்ரேச்சரில் கூட அது இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். Yes. பிகாஸ் ஐ கீப் ஹியரிங் பீப்புள் சே தட் டூ. ஐ டோன்ட் ரீட் இந்தியன் ஆத்தர்ஸ். இல்லை இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் வரும்போது நான் இல்லை நான் அங்கே போய் பார்த்துக்கிறேன். எஸ், இங்க வந்து ரீஜனலா ஐல் கன்சியூம் அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ராஷி இங்கிலீஷ் ஆத்தரும் படிப்பாங்க, ஆனா they'll have one bias இங்க. I've noticed that. You have to. Yes. Yeah. இங்க இருக்கக்கூடிய ஒரு internal racism அது பேரு. What do you think இங்க இருக்கக்கூடிய artists bring to this English space from your personal experience, from what you've seen? What's unique about நாங்க வந்து ஒரு representation of a in between subculture of deeply rooted Indian roots இருக்கட்டும், என் கேஸ்ல சவுத் இந்தியன் ரூட்ஸா இருக்கட்டும், பட் படித்தது இங்கிலீஷ் மீடியம். ரேடியோவில் கேட்குறது இளையராஜா சார், ஏஆர் ரஹ்மான் சார், ஃப்ரீ டைமில் கேட்குறது ஆடியோ ஸ்லேவ், லிங்கன் பார்க். இட்ஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் அமால்கமேஷன், சச் அ வியர்ட் மிக்ஸ். அந்த மிக்ஸ் வந்து அண்ட் ஐ திங்க் அதர் தென் அஸ் லாட்டின் கண்ட்ரீஸ்க்கு அந்த மிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆர் கொரியன்ஸ் ஹூ சிங் இங்கிலீஷ், யூனோ தட் டீப் கல்ச்சர் மிக்ஸ்ட் வித் globalization's influence of the West. So I think அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் திங். பட் ஐ ஆல்சோ பர்டிகுலர்லி என்னோட ஒரே ஒரு வருத்தம் லைஃப்பில் என்னென்னா ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங் லிரிக்ஸ் இன் இங்கிலீஷ். ஐ கேன் ரைட் எனி திங். ஆனால் ஏன் எனக்கு வந்து தமிழ் ஹிந்தியில் எழுத வரலன்னு, ஐ கேன் ரைட் அண்ட் ரீட், புரியுது, ஆனால் என்னால் எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண முடியல. ஸோ தேட் இஸ் சம்திங் ஹோப்ஃபுல்லி ஓவர் டைம் கொஞ்சம் ஆவரேஜாக இருந்தாலும் நான் ட்ரை பண்ணி தமிழில் எழுத பார்க்குறேன். பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு சிங் இன்
the language I grew up in. Nice. Okay. Okay. So இந்த இந்தி இங்கிலீஷ் ஸ்பேஸ் மட்டும் இல்லாம நீங்க சொல்லக்கூடிய ஹே இந்த ஸ்பேஸ்லயும் இட்ஸ் டூயிங் வெல் அப்படின்னும்போது ஆமா. In fact, the next round of gigs na panna போறது shows are going to be a reimagined 1 hour Tamil set. Oh, how cool. Yeah. Okay. Yeah. Okay. Yeah, Tamil rock and roll. Lovely. Yeah. Lovely. Yeah. I would love to hear you do it. Yes, come watch us. Done. Yeah. நீங்க நடுவுல ஒன்று ரெண்டு பெயிட் மாதிரி ஒன்று ரெண்டு ராக் ஆர்டிஸ்ட் பேர் சொல்லிட்டீங்க. ஏன் சொல்றேன்னா எனக்கு பெயிட். Yes. ஏன்னா அது எங்கேயாவது கேட்டுட்டானா நான் நேரா சேர் பக்கத்துல உங்களுக்கு போட்டுட்டு சொல்லுங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஆல்பம். And then what else? Yes. Yeah. Talk to me about your exposure to metal rock. So I think you'll understand. Back in the day when I was in high school and college and all, Chennai and Bangalore were like the center, and Kerala musicians. The South was the center of the most amazing guitar players, first of all. Either Thandi Northeast. ஆமா. அங்க I think it's still thriving நினைக்கிறேன். 100%. So I grew up in the scene of Unwind Center, Chennai, gigs in the basement. All of us, going to jam in people's houses. Inge TTK Road la Orange Pale and ஒரு jam room இருக்கும். Orange Pale. So we would get money from our school to go practice for culturals. Right. நாங்க வந்து extra money pool in பண்ணி we used to try and write originals. So அந்த டைம்ல இருந்து வந்திருக்கு. Where also I think maybe உங்களுக்கு புரியும். I came from a childhood where I didn't have God at home. I had busy parents and I needed something to give me a center. And that was rock and heavy metal. Lovely, yeah. And what I couldn't express, what I couldn't say, what I couldn't share. And it's not just me in that house. It's so many kids. It's so many teenagers. Appo social media vera illana I would have got a Finsta and said whatever I wanted. But music and especially the aggression, which now I don't even look as aggression. I look at it as centered, focused power of heavy metal. And the clarity of the music of rock and heavy metal and the vocalists அவங்க வந்து எப்படி ஒரு கூச்சம் இல்லாம they don't scream, they share their emotion, they go in, take it out and give it to you. Beautiful. And that changed my perspective to life. Yeah. So it's not just music. I think முதன் முறை வெளியில இருந்து யாராவது ஜெனரலா இப்போ ஒரு செஸ்டர் வந்து லிங்கன் பார்க்ல ஒரு ஃபெயிண்ட் இந்த மாதிரி பாட்டெல்லாம் பாடுறது கேட்டாங்கன்னா அவங்க they might be like என்ன இப்படி கத்துறாரே அப்படின்ற மாதிரி and the lyrics, right? Yeah. ஆமா. So அதெல்லாம் உட்கார்ந்து and another thing I think is so now okay I'm a fan of this singer that singer நான் போய் தேடி எல்லா ஃபேன்ஸ் மாதிரியும் I'll go read the interviews. அவங்க இன்டர்வியூ எல்லாம் படிக்கும்போது இன்னும் லவ் ஆயிடும் because they're so honest about their journey, about their challenges, அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காங்க ஓபனா சொல்லிட்டு they bring you back to the same medicine they had, which is music. They give you that medicine. I heard you talk about how you're rebellious inherently. And this genre of music is nothing if not rebellion, right? But it's a very... ஒரு மாதிரி it feels like ஒரு authority-ய question பண்ற ஒரு விஷயமா இருக்கட்டும். I think Nirvana, Kurt Cobainலாம் at his peak, he was still doing those things. கண்டிப்பா. But I don't even think நான் ஒன்று கேட்குறேன் ரிபெல்லியன்னா என்ன இந்த கரண்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் சிச்சுவேஷனில் ஒருத்தர் வந்து இன்ஸ்டாகிராமில் திட்டுவாங்க, ஆன்லைன் எழுதுவாங்க, அதே பர்சன் முன்னாடி நின்னா அவங்க பேசுகிறதுக்கு தயங்குவாங்க, பயப்படுவாங்க. In society, I think over time people have become even more aware of self-image. நான் நல்லா இருக்கேன், நான் கரெக்டாக பேசுகிறேன், நான் இது and I don't come from that school of thought. So if being authentic is rebellion, then I'm rebellious. கண்டிப்பா. I think self expression நினைக்கிறேன். Yeah. Because authenticity. எனக்கு ஒன்னு பண்ண வேணாம். Because that's all I'm seeing. நான் ஒன்னும் பெருசா I'm not burning any building down. You know what I mean? Right. I'm literally being myself and somehow அது பார்க்கறவங்களுக்கு rebellion-ஆ தெரியுதுனா, you know, it's more of a reflection of the situation than me. That's probably என்ன சொல்றது the most satisfying form of rebellion, right? Being yourself. Yeah. Correct. Yeah. Reminds me of Be Yourself. Yes. Yes. But, yeah. Best song. Yes. I love the song too. Like a Stone கூட. Like a Stone, my favorite. நீங்க சொல்லும் போதுல I remember முதல் காதல் தோல்வியை probably நான் ரொம்ப கொஞ்சம் early-ஆ சந்திச்சிட்டு என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. பீக் பெயின் எப்படி டீல் பண்றதுன்னு தெரியல, இதுக்கான டெம்ப்ளேட் புரியல. தமிழ் சினிமா பார்த்தா சரக்கு அடிச்சுட்டு சுத்தனம் போல இருக்கு ஒரு மாதிரி அந்த மாதிரி தோணுது. லவ் ஃபெயிலியர். ஆமா. அப்படியே பண்ணிட்டு வாழ்க்கையே போயிருச்சு, அந்த ஜோனுக்குள்ள போகணும்னு தமிழ் சினிமா எனக்கு சொல்லுது. அப்ப
அப்புறம் தற்செயலாக யாரோ எனக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க பாப்பா ரோச்ன்ற ஒரு ஆர்டிஸ்டோட Yes. கட் மை Cut my life into pieces. கேட்குறேன். Yeah. முதன் முறை நிஜமா யாரோ ஒரு எனக்கு தாலாட்டு பாடுற மாதிரி இருந்துச்சு காதுல. அது கேட்கும்போது For me, that was between angels and insects. oh it was Yes. okay. There's no money, there's no possession. I don't need that shit. Beep. yeah ஷிட்டுக்குலாம் பரவாயில்ல. Okay. Yeah. I know what you mean. I know what you mean. It rocks your soul. It's like balm. It really felt like someone. I think ஆனா நாங்க வெரி ஒரு மைன்யூட் பாப்புலேஷன் நாங்கெல்லாம். பட் நான் ஒன்று கேட்குறேன், ஒரு ஒரு ஊர்வலமாக இருக்கட்டும் இல்லை டெம்பிள் போகும்போது யூனோ when that heavy rhythm kicks in. புரியுது. And there's a Chennai also, or whatever it is you call, whatever Nadaswaram, it actually gives you the same feeling as metal. It's that same, it's a circular, trance-like, free, பயப்படாம come into our world of music. So, yeah. I think முக்கியமா உன்னுடைய அந்த தனிமையில இருந்தும் நீ உள்ளுக்குள்ளேயே சஃபர் ஆகிற ஒரு விஷயத்துல இருந்து உன்னால எது வெளியே கொண்டு வருது. Yes. அப்படின்றது. Yes. And not with an excuse to be happy. Right. To face your demons. Yeah. Get over it. Be happy, no? Dance with your demons. அதுதான். Yeah. Nice. Yeah. உங்க குரல்ல பாடல்கள்லாம் கேட்க ஆரம்பிச்சதுல இருந்தேன்ல, I always felt Evanescence மாதிரி இங்க ஒரு பேண்ட் இருந்ததுன்னா then you would be so perfect for it. Yeah. அப்படின்னு நினைச்சிருக்கேன். Which you do sing those songs. Yes. And you do vibe about similarly. Yes. How's that happening in terms of அதுக்கான ஒரு வரவேற்பு இந்தியா தாண்டி உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்கலாம். ஸோ பிஃபோர் த பேண்டமிக் நான் லண்டனில் நிறைய ஷோஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஆக்சுவலாக நிறைய பேர் ஆக்சுவலி ஒன்று அட்ரஸ் இட் ஹியர் என்னென்னா, இல்லை ஸ்ருதிக்கு எப்போதும் இன்ட்ரெஸ்ட் மியூசிக் தான், படம் வந்து பண்ணிட்டு போகிறாங்க அண்ட் தென் ஷி டூ மியூசிக் அப்படின்னு அந்த டைமில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்களா? இன்னும் சொல்கிறாங்க சில பேர். ஓகே. ஸோ வாட் ஐ வாண்ட் டு சே இஸ் ஐ ஸ்டார்டட் as a musician. I never thought I could be an actress. I always thought I belonged behind the mic, behind the camera, behind the paper. That was my psychology. So first பாடும்போது கூட I used to stand straight and sing like I'm in attention, you know. So I'm not a show off by nature, I feel, first. But அதை ஓவர்கம் பண்ணி ஒரு ஆம்பிவர்ட்டாக மாறி, you know, it is like changed. But for me, சினிமா ஃபஸ்ட்டு படத்தில் நான் வந்து சரியாக ஃபோக்கஸ் பண்ணல. I didn't realize the importance of the world I was entering, even though அந்த உலகத்திலே நான் பிறந்தது இருந்துக்கிட்டோம். I didn't understand it. Till you do it, till you stick your finger in the electric socket, you won't know what the shock feels like and சொல்லலாம். So after that I dedicated myself to becoming good at this blessing that I was given. And that took all the time away from music. And music எனக்கு வந்து ஒரு spiritual form of living, actually. I need it. So that's when I took a break around 2016 till 18. I took a break. I went away, started writing again, and I tested it in a completely new audience in the UK. Right. First வரவங்கெல்லாம் nobody who had any idea of who சில you were. பேருக்கு தெரிஞ்சது. Okay. So very nice Indian kids were there and all of that. சில பேர் வந்து தெலுங்கு தமிழ் பாட்டு அவங்களுக்கான சம எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருந்திருக்கும்ல அங்க எதிர்பார்க்காம சில பேர் வருவாங்க thinking they're going to see me sing pilla nuvule ni jeevitham. They were getting all these songs about like I am so dark inside, and you know they were like ennadhu idu. So they pilfered out on their own, they went away, you know. And then came the new audience who had no clue who I am, and adu vandu till date was my biggest gratification and Lovely. Any validation I needed. When I could charge 5 pounds at the door and say, okay, I made this much, you know, that was very special to me. உங்களுக்கு இது ரெண்டும் என்ன வெவ்வேறு விதங்கள்ல என்ன கொடுக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்க? ஒரு பக்கம் இந்த இசை, இன்னொரு பக்கம் நடிப்பு. நான் ஒன்று சொல்கிறேன், the pleasures different? Absolutely. Okay. But இசை தான் வந்து has greatly benefited from acting and cinema, not the other way around. I've become a better singer, performer and writer because of the chance in the மாதிரி வாய்ப்பு to play வேற விதமான characters, to explore என்ன தாண்டி அந்த woman, what is she feeling, what are her layers, what is her color, what are her chakras, அதெல்லாம் புரியறதுக்கு it made me a better performer as Shruti. Definitely. So I have to thank cinema for making my music better. நீங்க நடுவுல ஒரு வேர்ட் யூஸ் பண்ணீங்க, ambivert சொன்னீங்க. Does that mean you generally are introverted? அங்கிருந்து வெளியே வர்ற ஒரு விஷயத்தை தான் சொன்னீங்களா இல்லை? I don't know. I was very introverted till I was around 19-20. அதுக்கப்புறம் அது சைலண்ட்டாக இருந்து போர் அடிச்சிருச்சு. And then I became really loud. Now I'm like
finally finding my balance. Okay. Because the whole performance area Yeah. terrifying ஆகுங்களா ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டுக்கு ஒரு மாதிரி to put yourself But can I out tell you there. something? I've seen even Rajini sir on set. He's very friendly. Really, I'd heard இந்த மாதிரி நிறைய stories கேட்டிருந்தேன் that he's super sweet to everyone, but genuinely really a golden heart for everybody. Such positive energy on set. அது வந்து see, I've grown up with a particular kind of artist. So you expect maybe this, that. But with him, you should expect the unexpected because he was genuinely so chill and so positive, and I didn't expect it to be so easy. And he'd be ரொம்ப friendly, great sense of humor. அதெல்லாம் இருக்கும்போது suddenly he will just go sit quietly and he can sit for hours on 2 chairs and just for hours I've seen him just be quiet with ஒரு நீடும் இல்லை ஒரு வார்த்தை சொல்கிறதுக்கு. And I think our communication is to make other people comfortable more than his need to talk. புரியுதுங்களா? Right. That's what I understood about Rajini sir and this whole as a personality. Na அவர் பேசுறது அவருக்கு பேசணும்னு அவசியம் இல்லை. அவர் பேசுறது வந்து உங்களை கம்ஃபர்ட்டாக ஆக்கிறதுக்கு தான். பிகாஸ் அவர் தனியாக பார்த்தா அவர் தனியாக உட்காந்து ஃபோனும் பார்க்க மாட்டார். He'll literally be looking straight. And I just found that fascinating. Right? Yes. Yeah. Yes. That seems like one ஒரு பயங்கர meditative form of Yes, I think so. life, I really yeah? think. Yeah. We should all be so content with yourself. Centered, la? Yeah. It takes a lot of work. அது தெரியுது. இல்லைன்னா மோஸ்டா எல்லாருமே ஒருத்தர் கூட ஒருத்தர் பேசிக்கிறது ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் வேலிடேஷன் சீக்கிங் தான். நீங்களே சில டைம் பேசும்போது பார்த்துருக்கீங்களா? ஆக்சுவலாக ஒரு ஆக்வர்ட் சைலன்ஸ் ரூமில் வந்தால் பலவளன்னு வில் சே சம்திங் டு ஃபில் த சைலன்ஸ். ஆமாம். ஸோ நான் ரொம்ப அட்மயர் பண்ணுறேன் தோஸ் ஹூ ஆர் நாட் இன்டிமிடேட்டிங் அண்ட் கேன் பி குவைட். உண்மை. தட்ஸ் த ட்ரிக். அது ஒரு பயங்கரமான ஒரு நீ பாட்டுக்கு இப்படி குவைட்டாக இருக்கிறது ஓகே. அது ரஜினி சருக்கு உண்டு. பிகாஸ் ஹீ இஸ் நாட் இன்டிமிடேட்டிங் டிஸ்பைட் அவர் யார் என்ன, பட் கொஞ்சம் கூட ஒரு இன்டிமிடேஷன் இல்லாமல் ஹீ கேன் பி குவைட். இன்னொரு விஷயம், அவர் ஏதாவது கேட்டால் அவர் ரொம்ப ஆனஸ்டாக கேட்குறாரு. ஹீ லிசன்ஸ். ஸோ ஆல் திஸ் வாஸ் டு மீ அ கிரேட் லெசன். அண்ட் அந்த அமைதியிலிருந்து அவரை வெளியில் கொண்டு வந்துட்டோமோன்ற குற்ற உணர்ச்சி உங்களுக்கு கொடுக்கறது கிடையாது இல்லையா? யூ டோன்ட் ஃபீல் தட் வே. ஓ ஐ ஹவ் டிஸ்டர்ப்ட் ஹிம் ஃப்ரம் ஹிஸ் குவைட் அப்படின்ற ஒரு சென்ஸ். நெவர். நோ. உங்களுக்கு இப்போ அவரை பற்றி பேசுறதுனால அவருடைய ஃபில்மோகிராஃபியில் நீங்கள் ரொம்ப ரசித்த படங்கள் ஏதாவது டக்குன்னு ஞாபகத்துக்கு வருதா? I'm assuming you are well exposed to all his work. Not all, not even my dad's all. So I have to apologize and openly say. Okay. Padayappa, I think. Yeah, I liked. Yeah. It's fun. Do you want to expand on it? Yeah, I think, that he's so different to dad. So when I'm viewing only, it's like watching a different creature, species, But I'll tell you one thing, which I saw in all his films, and நேருக்கு நேரா பார்த்து நடிக்கும்போது he's precise. His work is like architecture. Because அவரோட மீட்டர்ஸ் அவ்வளோ அழகாக தெரியும். இட்ஸ் லைக் வாட்சிங் கொரியோகிராஃபி. அப்படி தான் சொல்ல முடியும். இட்ஸ் லைக் வாட்சிங் microscopic minimalized version of dance or fight choreography, but with face and dialogue. Right. I don't know if that makes sense. I get it. No, it does. It's very unique. It does. Yeah, it reminds me of the way Bruce Lee used to move, but like in a close-up. புரியுது. Yeah. I was blown away because I was this close to him in one shot and I was like, whoa. I was like, wow. That is superstar Rajinikanth. It just suddenly hits you. He's very precise. பலமுறை இல்ல நம்ம and nothing is an accident. புரியுது. Yeah. It's all very mathematical almost, you say. But it feels spontaneous. புரியுது. It's amazing. ஏன்னா சில பேரால அந்த குவாலிட்டி ஒன்று எடுத்துட்டு வர முடியாது இல்லையா? சில பயங்கரமான ஒரு நடிகர்களால மட்டும் it's also like Michael Jackson. Right. Only he can do it and it will be nice. புரியுதுங்களா? புரியுது. Yeah. And you don't quite know what about it blows you away, because you feel like hey moon walk பல பேர் செய்ய முடியும் அதுக்கப்புறமா எனிவே மேபி இந்த குவாலிட்டியை இந்த மாதிரி பாடுறத சில பேரால பாட முடியுமோ என்னவோ. ஆனால் somehow when he does those things எல்லாம் கரெக்டாக ஒரு மனுஷத்தில் அமைஞ்சாதான் அப்படி வரும். ஆமாம். எஸ். ஓகே. யா. ஓகே.
நடிப்பு அப்படின்னு பேசும்போது எனக்கு உங்களை 3ல ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சது. தேங்க்யூ ஸோ மச். இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் பெர்ஃபார்மன்ஸஸ் ஆஃப் யோர்ஸ். தேங்க்யூ. ஆனால் ஐ ரிமெம்பர் திங்கிங் பார்க்கும்போதே, அதுக்கப்புறம் ஐ ரீவிசிட்டட் இட் a couple of times since then. பார்க்கும்போது ஈச் டைம் ஐ ஃபீல் லைக் அதில் ஒரு ஜெனுவன் சென்ஸ் ஆஃப் இன்னசென்ஸ், ஒரு வண்டர், பெயின், ரைட்? there's a song about it too, several I'm sure. In hindsight, உங்களுக்கு இப்போலேருந்து திரும்பி பார்க்கும்போது was there something about that film that made it so special, so honest? Actually, because I keep thinking அதிலிருந்து I have to thank Aishwarya and Dhanush because அந்த நேரத்தில் யாருக்கும் அந்த நம்பிக்கை இல்லை that I can play Janani. They believed it. நீங்கள் ஒரு லவ் ஃபிலிம்ஸ் பெருசாக பண்ணதில்லைன்னு சொன்னதுனால that definitely qualifies as one. Performance based because she had to hold a lot, especially on the pain, the loss of love. அதெல்லாம் ஜனனி மூலமாக தான் கண்ணுக்கே தெரிஞ்சுது. And first I got the narration and then I couldn't do the film. And then it was Aishwarya messaged me back because அப்போ BlackBerry Messenger இருந்தது. அதில் நான் ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டிருந்தேன், all my dates are all over the place and I'm so annoyed. Because அப்போ when you're young also you complain all the time. Existential distress. Yeah, full existential. So அங்க so sick of these dates that are all over the place. Now she immediately called me saying, what dates are all over the place? Can we make it work? And I got back in the project. So அந்த ஸ்டேட்டஸ்க்கும் ஒரு பயன். Thanks to the maybe we should start putting up statuses again. BBM status. ஆமா. So அங்கிருந்து I felt really nervous. I even asked Dhanush, do you think I can play this part? Do you think so? But that was a turning point in my career where people said, oh okay, because அது வரைக்கும் இவளால நடிக்க முடியுமானே யாருக்கும் கிளியராக தெரியல. They were like, okay, will she, won't she? ஏழாம் அறிவு ஒரு அளவுக்கு இது like okay பரவாயில்ல. But my first 2 films were like that's the sound effect, you know. So it was a turning point in my life and I'm eternally thankful to that whole team and to a co-star like Dhanush who was really like supportive because it was so thing, and to a director like Aishwarya. It was really, really a magical moment that gave me the confidence to say I can do this now. It broke a wall. எல்லா ஆர்டிஸ்ட்க்கும் ஒரு வால் இருக்கும். புரியுது. Broke the wall. அண்ட் அதனுடைய ரைட்டிங் கூட உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மூமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்டாக கொடுத்துக்கிட்டே இருந்துச்சுல்ல. லைக் முதல் முறை உங்களுடைய பேரண்ட்ஸ் ஐ திங்க் வீட்டுக்கு வரும்போது when you stand just so beautiful and lifelike. அதை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி you're just looking at them and there's no hurry in the film, right? It's not rushing through it. Yes, real. that big fight வீட்டுக்குள்ள பண்ணிட்டு I'm just saying these off the top of my head. அங்கே போய் ஐ திங்க் சுந்தராமு கேரக்டர் நீங்கள் ஆல்ரெடி தப்பாக ஒன்று பேசியிருப்பீங்க. கரெக்ட். And even though you're walking away helpless, all these layers you're there. Like, I'm sorry. Yeah. And then you're so the human. Janani is such a good person that she still remembers through the pain to apologize to this man. Yes. அவர் போற போக்குல அவர் போய் அடிச்சிட்டோம்ன்ற ஒரு feeling. They were all nice people in the movie. யோசிச்சு பார்த்தா. Yes. Yeah. And அப்போ படம் ரிலீஸ் ஆகும்போது I didn't know if people liked me in it or not. பல வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் எல்லாரும் வந்து பேசும்போது, ஓ அந்த படம் ஐ லவ் ஜனனி, மை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேம் இஸ் ஜனனி, இப்போ வந்து சொல்லுங்க. பெட்டர் லேட் தென் நெவர்னு சொல்லுவாங்கல்ல. அப்போ எனக்கு why do you remember it being very quiet then? Quiet and I think it didn't do as well as one அது கூட அந்த அனிருத் கொடுத்த அந்த கொலவெரி பாட்டுல இருந்த ஹைப் எல்லாமே I think it just suddenly kind of, but now it stood the test of time. நீங்கள் எங்கேயோ பேசும்போது ஐ திங்க் இன்னி தேதிக்கு அது ரிலீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க. 100%. What do you suppose has changed since then in terms of நம்ம படத்தெல்லாம் எப்படி பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறத பொறுத்து என்ன மாறி இருக்கிறத பார்க்குறீங்க? ஐ திங்க் அப்போ நிறைய பேர் கம்ப்ளைண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் செகண்ட் ஹாஃப் அந்த ஸ்பிளிட் இருந்தது. இப்போ அது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சிருக்கு தட் இஸ் ஜஸ்ட் மூவிங் த்ரூ த ட்ரெஜெக்ட்ரி. இது சாம்பார் சாதம்னா அதில் வந்து யூ கேனாட் எக்ஸ்பெக்ட் தட் யூ நோ இஃப் யூ புட் ப்ராக்கலி நவ் பீப்புள் வில் ஈட் இட் வித் சாம்பார் சாதம் அந்த மாதிரி. ரெண்டாவது என்னென்னா த ரீசன் ஐம் சேயிங் ஏன் ரீச் ஆகும்னா அப்போ ஓடிடி எல்லாம் இல்லை, அது ஒன்று. ரெண்டாவது they were talking ஹிந்தியில் டப் பண்ணலாம். ஸோ ஆக்சுவலாக நாங்கள் ஹிந்தி வேர்ஷன் ஒரு டப் பண்ணி பாட்டெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி அது வெளியில் வரல. ஸோ there were so many things, the time was different. அதனால தான் சொன்னேன், இன்றைக்கி வந்திருந்தா எல்லாரும் பார்த்துருப்பாங்க. அதுக்கு நேச்சுரலாக ஒரு அண்ட் சோஷியல் மீடியாவும் அப்போ அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இல்லை. ஸோ ஒரு கூட்டம் சேர்ந்துருக்கோம், அந்த பாட்டை விடுங்க படத்தை பாருங்கன்னு பேசுகிறதுக்கு. ஸோ ஐ ஃபீல் லைக் யார் என்ன சோஷியல் மீடியா பற்றி தப்பாக சொன்னாலும் எஸ் லைக் எனி கிச்சன் நைஃப் மாதிரி யூ கேன் கட் வெஜிடபிள்ஸ் யூ கேன் கில் பீப்புள். ஸோ ஹவு டு யூ யூஸ் இட்? ஸோ சோஷியல் மீடியாவில் ஒரு ரொம்ப நல்ல விஷயம்னா ஒரு ஃபில்ம்க்கு லவ் எங்கே சப்போஸ் யூ ஃபீல்
இந்த படத்துக்கு ஒரு does it have legs, can it run na, this is what takes it forward today when people believe in it and push it. So I think that would have happened. I think பாட்டை தாண்டி அந்த படம் பார்க்கறது கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா எல்லா பாட்டும் பயங்கரமா இருக்கும் அந்த படத்துல. Yes. What a fantastic album. Anirudh just what a debut. So much pain, so much emotion pouring out through the songs. அப்பவே எனக்கு தெரியும் Anirudh அப்படியா இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி தான் இருப்பாரு. I knew it as a musician. Really? Yes. What did you spot? Specific qualities? He's first of all a very talented and hard-working musician. மியூசிக்கில் ஒன்று இருக்குது 1000 hours on your instrument. அது அவர் வாசிக்கும் போதே தெரிஞ்சிடும். ப்ளஸ் ஹீஸ் அ வெரி ஓப்பன் இயர். நான் அண்ணி இந்த பாட்டு கேட்டிருக்கேன், அந்த பாட்டு டெல் மீ, ஷோ மீ, லைக் வெரி ஓப்பன். அண்ட் தட் அது ஒரு மியூசிஷியனோட ஃபர்ஸ்ட் டியூட்டி அதுதான், டு ஹாவ் ஓப்பன் இயர்ஸ். அண்ட் யூ திங்க் இது கொஞ்சம் அன்யூஷுவல் குவாலிட்டிஸாக பார்க்குறீங்களா? A lot of musicians, not just music directors, ஜென்ரலாக சொல்கிறேன், எனக்கு இந்த ஜானர் பிடிக்குது, நான் இதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கிறேன். I'm good at this. Filmmakers also, I'm good at this. But as an artist, ஒரு openness இருந்தா, it nourishes your own life in நான் நம்புறேன். And he has that quality. Nice. So you could tell even then? Yes, 100%. Always told him, Annie, you're going to be huge. And I'm so proud of him. Lovely, really. Lovely. Yeah. Kanagaraj was such a lovely track. Yes. And you sang it too. Yes, in my fake voice. In your? Fake voice. Right. Yes. Right. Yes. Because அதுக்கப்புறம் அந்த குரல்ல நான் பாடினதே இல்லை. எனக்கு அந்த டிஸ்டிங்ஷன் புரிய வைங்களா? It's a falsetto voice. Correct. Yeah. பட் பாடாததுக்கான காரணம்? Because அந்த பொண்ணுக்கு 16 வயசு. அதனால. Okay, lovely. So there was a bit of mimicry going on while you were singing it. ஆமா. பட் இருந்தாலும் அந்த பாட்டுக்கு கரெக்ட்டா அந்த பொண்ணுடைய குரல் வழியா தான் பாடிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல. But I guess it goes back to what we were talking about, la. அந்த பாட்டுக்கு அதுதான் கரெக்ட். Yes. Right. Do you remember anything specific about that song and singing it apart from? It was a very high key for me. அதுவும் ஆமா. Yeah. Moving on from 3, நான் உங்களுடைய ஒரு ஃபோட்டோ பார்த்தேன். அதில் ராஜா சார் இருக்காங்க, கமல் சார் இருக்காங்க, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன், me with my bangs. ஆமாம், சிவாஜி சார் இருக்காங்க. இவங்க சிவாஜி தாத்தா. கரெக்டு. இந்த ஈகோ சிஸ்டமில் நீங்கள் வளர்ந்துருக்கீங்கன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும். பட் வாட் ஐ டூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ தேர் இஸ், அதனுடைய மிகப்பெரிய ஒரு வரமாக என்ன பார்க்குறீங்க, மிகப்பெரிய சாபமாக என்ன பார்க்குறீங்க? ஐயோ, இட்ஸ் அ பிளெஸ்ஸிங். ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் கோயிங் டு சே, சின்ன வயசில் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எனக்கு தெரியல. என் வீட்டில் வந்து தீஸ் பீப்புள் வுட் கம் அண்ட் கோ, தேவ ஆண்டி அண்ட் அங்கிள் வென் ஐ வாஸ் யங். அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் எனக்கு சத்தியமாக சின்ன வயசில் புரியல. போக போக as I'm getting older, I'm realizing what a blessed experience to see me. And I like people. I like studying people. I like learning something new from everybody. Even when I think about Coolie, I think, wow, how amazing to get this opportunity to one day work with Upendra sir, one day work with Nag sir, one day work with Satyaraj sir, one day work with Amir uncle, and then finally Rajini sir every day almost. And I never take things for granted. I have that fear that ஒரு நாள் okay வந்துருச்சுன்னா போயிடும். I really have that fear of God. So every day I practice 3 things I'm grateful for. And till day I'll say I'm thankful for my family and the life they gave me. And I don't mean the luxury or the house or the school I went to. I mean the experience of people and intellect and conversations. Adala, I'm really, really, it's only a blessing. Only a blessing. Do you want to tell me a bit more about this, the dinasari practice mari onu sonningale? Gratitude, yeah. Did you mean that in passing, or is that actually a real thing you do? I cannot sleep without doing it. I'll get bad dreams. தூங்கறதுக்கு முன்னாடி you just tell yourself what you're grateful for. 3 விஷயம். Yes, 3 things. இது எங்க இருந்து ஆரம்பிச்ச பழக்கம்? It started maybe 4-5 years ago. Okay. I felt that as human beings we have a tendency to get, and I have anxiety naturally, so I overthink, I tend to go in circles, and அது சில நாள் ரொம்ப debilitating ஆ இருக்கும் எனக்கு. And then I go, wait, but okay, இதெல்லாம் தப்பா போச்சு, ஆனா இந்த ஒரு விஷயம் நல்லா போச்சு. And I grab onto it and it helped, almost like deep breathing or meditation. So then I said, okay, my friend said நீ ஒரு gratitude journal ஆரம்பிச்சுக்கோ. So I started with that, then I just make it a daily practice. Oh, very helpful friends. Yeah, I have lovely friends. They're all my friends for over 20-25 years. So
They shout at me also. So it took off from there. They're not like, have a gratitude journal. They're like, idiot, take this gratitude journal. Yeah. இன்னைக்கு gratitude journal உன் பேர் கிடையாது. Yeah. So I really believe in that. And I believe that is why God has been kind to me. ரைட். Yeah. பல பேரோட வளர்ந்த நடிச்சேன்லாம் நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கும்போது சத்யராஜ் அவர்களுடைய பேர் Yeah. மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க. I know him very well from childhood. Yeah, I heard you say it somewhere. Yeah. எனக்கு அவர் ஒரு நடிகராகவும் ஒரு ரேஷனல் திங்கிங் பர்சோனாவாகவே எனக்கு அவரை ரொம்ப பிடிக்கும். Yeah. அவரும் என் ஃபோன் ஸ்க்ரீனில் வாராய் தேவி பார்த்துட்டு he was quite disappointed. அப்படிங்களா கமல் பொண்ணா? ஓகே. ஸோ வாட் ஐ டூ வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ, இதில் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு அவங்கவுங்க நம்பிக்கைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கவுங்களுக்கு ஆறுதலும் நிம்மதியும் கொடுக்குற நம்பிக்கை அவங்கவுங்க வச்சுருக்காங்க. Yes, absolutely. But Sathiraj sir again a very positive person. And our spirituality-ல நம்புறாரோ இல்லையோ, he has that aura. Yeah. ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டிங்கிறது ஒரு நீங்கள் அந்த கானடேஷன் எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம்னு நான் நம்புகிறேன். எனக்கு வேற, உங்களுக்கு வேற, அவங்களுக்கு வேற. உங்களுக்கு இந்த ஜேர்னியில் தனியாக நீங்கள் போகிறதுக்கான ஒரு ஸ்பேஸும் இருந்துச்சு கிளியர்லி. ஏன்னா இந்த குரல்கள் எல்லாமே ரொம்ப கம்பெலிங்கான குரல்கள் இல்லையா? அதுவும் நீங்கள் சின்ன வயசுலேருந்து வளர்றீங்க அப்படின்னா வார்த்தைகளுக்கு பஞ்சமே இல்லாத குரல்கள். ஒரு நாள் டின்னர் டேபிளில் நான் லைக், ஓ காட், அண்ட் அப்பா லைக், வேர் இஸ் ஹி? தட் இஸ் த ஹவுஸ் ஐ grew up in. Correct. But I think it's lovely that you have your own ecosystem of thoughts and beliefs and. ஆமா, கண்டிப்பா. Lovely. Appa is very evolved that way. Yeah. Yes. Yeah, live and let live. Very much so. Yes. And ஒரு பொண்ணா இந்த சொசைட்டில அந்த ஃப்ரீடமோட வந்து to bring me up is a blessing as well. Maybe எனக்கு ஜென்ரலாக பர்சனல் ஸ்பேசஸில் எனக்கு இறங்க பிடிக்காது. அதனால நான் அந்த ஸ்பேஸ்லேருந்து அப்படியே ஒரு ஆஃப் ஷூட்டாக ஒன்று உங்களை கேட்குறேன். ஓகே, நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் ஏதோ எனக்கு கல்யாணத்தில் இல்லை கவலைப்படாதீங்க, நான் அதை பொறுத்து எப்படி கேட்குறேன்றது மட்டும் நான் சொல்கிறேன். ஃபார் மீ ஐ நோட்டிஸ் சொசைட்டியில் டு மேக் நான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் சாய்ஸஸ் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். It's difficult for me to make this mainstream choice. அப்படி எடுத்துக்கோங்க. Nice. அவ்வளவுதான். Because என்னால பல பேரை நினைக்க முடியுது நம்ம சமூகத்தில் there will be so many people who probably don't have the same sort of conviction that you do. Okay. And I say it with full admiration, right? Now I'm sure they're filled with self-doubt because society throws at நிலைமை எங்களுக்கு தெரியாதுல்ல. Right. My நிலைமை is also supported. See, I didn't have parents who had to fight for this decision. They were like, சரி, do what you want babe, do what makes you happy baby. ரெண்டு பேரும் சொல்லியிருக்காங்க. அது எல்லா நான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் சாய்ஸுமே அப்ளை ஆகும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது இது ஒரு கல்யாணம்ன்ற ஒரு விஷயம் மட்டும் இல்லை. அதை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு குழந்தை பெற்றுக்கு வேணான்னு இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு 2 பேருக்கு. இப்போ தட்ஸ் அ நான் மெயின் ஸ்ட்ரீம் சாய்ஸ், ரைட்? அண்ட் நீங்கள் அதை ரீட்டைன் பண்ணணும்னா அந்த சாய்ஸை இட்ஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஈஸி பிகாஸ் எவ்ரிபடி அரவுண்ட் யூ டெல்ஸ் யூ சம்திங் எல்ஸ். நரேட்டிவ் இஸ் சம்திங், இட்ஸ் அ வெரி லோன்லி ஜர்னி, ரைட்? ஸோ உங்களுக்கு உங்கள் மைண்டில் ஈவன் கெட்டிங் டு தி ஆர்ட்ஸ் இஸ் அ வெரி லோன்லி ஜர்னி இன் அ சென்ஸ், ரைட்? அப்படி பார்த்தோம்னா அப்படி சொல்கிறேன். Especially being a musician alone on your piano. There you go. Right? நீங்கள் ஒரு வாட்டி நீங்கள் நான் ஃபாரினுக்கு போனால் அங்கே வந்து யார் என்ன Maybe being a musician helps this choice. Right. Because நாங்கள் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு உலகம் கிரியேட் பண்ணிட்டு அங்கேயே சந்தோஷமாக இருக்கும்போது இட்ஸ் maybe. So you're used to being with yourself. Yes. In a sense. Yes. I live alone also. Just me and my cat. எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். கேட்டோட பேரு? Clara. How old is she? She's now 5 years old. Okay. 40 plus in cat years. எங்க வீட்லயே 2 இருக்கு. 11 வயசு 2 இருக்கும். She's my baby. Yeah. Nice. Lovely. They're a vibe. Yeah. So much to learn from cats. Like what? How to give just enough love. I know. Yeah. And how to land on your feet no matter what. Nice. How to live on your own timeline. Nightல முழிச்சிருப்பாங்க and they need to sleep, they sleep. And they're very zen. Yeah, I like cats. Yeah. நீங்க not they want your love on their terms. Not to make the bizarrest comparison here. But நீங்க மிஸ்டர் ரஜினிகாந்த் அவர் பாட்டுக்கு தனியா கம்ஃபர்ட்டபிளா பீஸ்ஃபுல்லா இருப்பாருன்னு சொன்னீங்க. They always say everybody is either a cat person or a dog person. I think I'm a doggy. So I appreciate catties. அப்படியா? Yeah. Okay. Yeah. I'm like a Labrador. Yeah. Okay, I get it. Yeah. Lovely. Please say hi to Clara on my behalf. Yes.
moving on to many films that you're doing, that you've done recently. ஜி எனக்கு சலாரோட வேர்ல்ட் பில்டிங் எனக்கு பயங்கரமாக பிடிச்சது. பிரசாந்த் நீல். இல்லை எஸ். அதில் ஹீரோ மூமெண்ட்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண விதம், அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தனி உயிர். Yeah. Again, like Lokesh is like really committed to that world, and I just seem to be jumping between one gun camp to another gun camp. எங்க போனாலும் வெறியோட இருக்காங்கன்ற மாதிரி. Yeah. Yeah. Again in Salaar, she is that soft, feminine. இல்ல? Yeah. But also he always has the amma. Prashant sir is very The amma amma sentiment. Yeah, thing. yeah. 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 And in person also he's very, his wife, his daughter, his kids, you know, so he has that family, the power That of sense of a family. unit. Yeah. Definitely. Yeah. Yeah. Because I remember thinking Salaar வந்த புதுசுல maybe it deserves a bit more love ன்னு எனக்கு தோணின எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. I don't know. If I'm wrong. இங்க நீங்க பேசிட்டு இருக்கலாம், பட் அங்க it ஆந்திரா got தெலுங்கானா பிச்சிட்டு போச்சு. So it was great. Yeah. We got the love. He did. Yeah. Okay, great. Yeah, Great. yeah. I'm happy for it then. Definitely. Right now, the number of films that you're doing, right? The kind of films that you're doing. சட்டன் எனக்கு தோணுது மிஷ்கினோட ட்ரெயின் ஒரு பக்கம் பண்றீங்க. It's just a guest role அது. அப்படியா? Yeah. Okay. Because I love him as a filmmaker and I think it's I had a great time working with him. அப்படியா? Yeah. He's a very unique person. Yes. You don't say. But he's he makes you feel very liberated and free in the environment of working. He lets you explore. A very unique take on art. எல்லாமே. இல்ல? Yes. I know you He's say. like a cheese dosa. Unexpected. அவரை போல ஒரு இயக்குனர் கூட ஒரு I know you said it's brief. I don't know if you've done your portions in it. Finished. பண்ணியாச்சு இல்லையா? Yes. So அது உங்களுடைய ஆக்சுவலி நான் அந்த படத்துக்கு பாட்டு பாட போயிருந்தேன். ஓ அப்படியா? ஸோ சார் காம்போசிஷனில் ஒரு பாட்டு பாட போனேன். அண்ட் ஆஃப்டர் தட் ஹி கைண்ட் ஆஃப் காட் அன் ஐடியா அண்ட் ஹி செட் பாப்பா நீ வந்து என் படத்தில் நடிச்சிடு. ஓகே ஐ செட் என்ன சார் எந்த ரோல்? தென் ஹி டோல் மீ அண்ட் இட்ஸ் அ கெஸ்ட் ரோல் அண்ட் ஹாப்பி டு ஆல்தோ ஐ ஹாவ் நோ டைரக்ட் சீன்ஸ் happy to work with Vijay Sethupathi again as well. So yeah, it was really nice. After Labam. Yeah. So overall really nice. I think எவ்வளோ நாள் ஒரு 4-5 days. ஒரு நடிகராக உங்கள் ப்ராசஸை எந்த விதத்துலையாவது அது சேலஞ்ச் பண்ணிச்சா மாற்றிச்சா அப்படி எதாவது பார்க்குறீங்களா நீங்கள் பண்ண அந்த 4-5 நாள்? I'll tell you what it is who's the director of Seven? What's wrong? Fincher. So when I was watching, நான் வந்து பார்த்துட்டு இருந்த interviews of the actors in Seven, how they எனக்கு இந்த மேக்கிங் பார்க்குறதுலாம் ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ அது பார்க்கும்போது எல்லா ஆக்டர்ஸ் வந்து அவருக்கு ஒரு மீட்டர் இருக்குது, பேசுகிற மீட்டர். ஹி வாண்ட்ஸ் யூ டு ஃபினிஷ் இட் வித்தின் 1 meter. லைக் யூ ஹேவ் டு ஹீஸ் காட் திஸ் திங் ஆஃப் monotonous. இது வரலும் ஐ ஹேட் நாட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தட். மிஷ்கின் சார் பிகாஸ் ஐ திங்க் ஹி கம்போசஸ் அஸ் வெல் அண்ட் ஹீஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் விஷுவலி ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்குள்ள ஆரலி ஆல்சோ ஹி ஹேஸ் அ soundscape. So the dialogue delivery was really different. இல்லை பாப்பா ஃபாஸ்ட்டாக முடிச்சிடு எதுக்கு இப்படி, லைக் ஹீ ஆல்சோ ஸ்பீக்ஸ் லைக் தட், யூனோ. ஸோ ஐ வாஸ் லைக் ஷுட் ஐ ஜஸ்ட் இமிட்டேட் யூ? இல்லை. ஸோ தட் ஃபைண்டிங் அண்ட் யூ வாண்டட் த மீட்டர் ஈவன் ஃபிசிக்கலி. இட்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ஹேட் டு ரியலி work against my body and against my meter and against my pitch, because all of us have a way of breathing. It was against that. So how do you hyperventilate without looking like you're hyperventilating? Right. So it was really interesting. Nice. It was interesting. You weren't a trained actor initially, இல்லையா? So I'm not a trained actor, but now I can't say that because அதுக்கப்புறம் I remember hearing you say நீங்க ஏதோ சில போனீங்க. Yes, and I all went. that. Liana Horton, my teacher. And then I've learned a lot through cinema. Yes. Do you sometimes wish that hey இது முன்னாடியே பண்ணிருக்கலாமோன்ற ஒரு விஷயம் இருக்குமா? Yes. How would that have changed things நினைக்கிறேன்? How would have been more, எப்படி நான் மியூசிக்கில் ட்ரைனிங் எடுத்தேனோ நான் அது ஆக்டிங்கில் பண்ணியிருக்கணும், கட்டாயமாக பண்ணியிருக்கணும். But what I love about this whole இது ரிசர்ஜன்ஸாக ரிட்டர்ன் எனக்கு சொல்லணுமான்னு தெரில. Because that implies நீங்கள் போனீங்களா அப்படின்றதுல எனக்கு தெரில. பட் தெர் இஸ் அ ஜென்ரலாக ஒருத்தங்க வந்துட்டு ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் கரியரில் ஹே எல்லா இந்த படங்கள்லாம் போய்கிட்டு இருக்கு, அண்ட் தென் யூ சார்ட் ஆஃப் டேக் அ பிரேக் ஃப்ரம் இட்.
and then the unwritten rule is அவங்க அதுக்கு மேல திரும்பி வர முடியாது அப்படின்ற மாதிரியான என்ன வேணாலும் பண்ண முடியும் லைஃப்ல if you decide. That's because I'm looking at these films that you're doing. There's Coolie, there's a Salaar film left as well. Salaar too, right? Yes. அது இருக்கு. And then some more we are announcing. Train Jananayagan அப்படின்ற ஒரு No, I'm not in Jananayagan. அப்புறம் உங்க Wikipedia போட்டுருக்கனே தெரியல. சத்தியமா எனக்கு தெரியல. I'm not. சரி, but I think these are very interesting films that you're part of. And I like that இது வெறும் beyond the scale of the film or அதில் இருக்கிற நட்சத்திரங்கள் இதெல்லாம் தாண்டி கூட they still seem fundamentally interesting as films. Yes. நான் ஒரு ஆடியன்ஸை தான் இந்த படமே செலக்ட் பண்ணுவேன். Okay. First time an audience ன்னு சொல்லலாம். நீங்க இந்த தேர்ந்தெடுக்கிற ஒரு விஷயம் எப்படியாவது மாறி இருக்கிறத பார்க்குறீங்களா இன்னி தேதிக்கு? Yes, it's changed over time. I'm a little more careful now. What does that mean though? Like what are you careful about? What can my contribution actually be? Yeah. And how do you measure that? See, it's different for different films. Like in a commercial film, your contribution is a little different. Namma. But we need that also. We need a balance also. So, so I'm so glad that, a film like Coolie Varambodu, that the role has so much nuance and reason to be there. புரியுது. Yeah. ஏதோ ஒரு தியரி இருக்குல்ல. That's a great word. Yeah. Replace the actress with a lampshade, it wouldn't make a difference. அது என்னது ஏதோ ஒரு தியரி இருக்கு. So அதை அவாய்ட் பண்றது தான் ஒன்று. So in this I think அதுதான் நம்ம ஆரம்பத்தில் ஒரு ஆதங்கம்னு ஒன்று பேசிட்டு இருந்தோம்ல. Mostly what I was trying to communicate was pretty much that. There's some theory அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்கு. அந்த பொண்ணு இருக்கிறதுக்கான அவசியமே இல்லை, பட் அவங்களுடைய பயன் என்ன? So I like the reason that I like. She has a reason and Coolie அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. Right. Yeah. Right. And personally, my reason was to work with Rajini sir, to work with Lokesh, to work with this production house that can mount films so big, and all the other actors, and You seem like you're in a great space. I am. Yes. And I don't know if I want to ask you to define this. Always looking to new things in the future. Yeah. But now I'm learning to enjoy it without anxiety. Nice. Lovely. May that continue. Touch wood. May that continue for you. Adu plastic. And may I? That's what I'm doing on Monday. Okay. May I catch a bit of that as well? Yes. Artistic souls உங்கள மாதிரி இருக்கிறவங்களா என்னைக்குமே I wish them the very absolute best. Thank you. That's so sweet of you. Thank you. May this continue. Thank you so much. And I just want to tell everyone, ரொம்ப கூலா இந்த மஸ்டர்ட் கலர் ஷர்ட் போட்டுருக்காரு. First he came in an ACDC rock and roll t-shirt. I think இனிமே இன்டர்வியூஸ் அந்த rock and roll t-shirtsல தான் பண்ணணும். Okay, done. நான் இதுக்காகவே ஒரு You'll get extra views from people like us. Lovely. You know what? I am going to. Metalhead, And if we don't sell rock and roll தம்பியா, rock and roll அண்ணா, that's what's going to happen. Sure, done. Yeah. Noted. Thank you so much. Okay, thank you so much. So lovely speaking. நன்றி. Thank you. தரமான Farmland வாங்க நம்ம சென்னை ஃபார்ம்ஸ் வாங்க. GT Holidays, South India's #1 travel brand. You know you are special when you're with GT Holidays.